बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारि जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे जय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल
Harinama Sankirtan ki jai, Hare Krishna Mahamantram ki jai. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayet. Nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevayam bhagavatir uttama loke uttama sloke bhaktir bhavati naishtiki nigama kalpataror galitam phalam sugamukat amurta drava samyutam bibata bhagavadara samalayam muhurakora sikha bhuvi bhavukaha. So reading from Canto 1, Chapter 16, text number 31. ātmānam ca anuśocāmi. ātmānam ca anuśocāmi. bhavantam ca amara-uttamam. bhavantam ca amara-uttamam. devān pitṛn ṛṣīn sādhūn. devān pitṛn ṛṣīn sādhūn. sarvān varṇāṁs tathāśramān. sarvān varṇāṁs tathāśramān. ātmānam ca anuśocāmi. bhavantam ca amara-uttamam. devān pitṛn ṛṣīn sādhūn. sarvān varṇāṁs tathāśramān. Hare Krishna. devān pitṛn ṛṣīn sādhūn. sarvān varṇāṁs tathāśramān. ātmānam ca anuśocāmi. bhavantam ca amara-uttamam. devān pitṛn ṛṣīn sādhūn. ātmānam ca anuśocāmi. bhavantam ca amara-uttamam. devān pitṛn ṛṣīn sādhūn. sarvān varṇāṁs tathāśramān. ātmānam ca anuśocāmi. bhavatāṁ ca amara-uttamam. devān pitṛn ṛṣīn sādhūn. sarvān varṇāṁs tathāśramān. Word to word meaning, translation, purport by Srila Prabhupada. By Charananda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. ātmānam, myself, cha, also, anuśocāmi, lamenting, bhavantam, yourself, cha, as well as, amara-uttamam, the best amongst the demigods, devān, about the demigods, pitṛn, about the denizens of Pitṛloka planet, ṛṣīn, about the sages, sādhūn, about the devotees,
sarvān, all of them, varṇān, sections, tathā, as also, āśramān, orders of human society. Translation: I am thinking about myself and also, O best amongst the demigods, about you as well as about all the demigods, sages, denizens of Pitṛloka, devotees of the Lord, and all men obedient to the system of varna and āśrama in society. Purport: to effect the perfection of human life, there is cooperation between men and demigods, sages, denizens of the Pitṛloka, devotees of the Lord, and the scientific system of varna and āśrama orders of life. The distinction between human life and animal life, therefore, begins with the scientific system of varna and āśrama, guided by the experience of the sages in relation with the demigods, gradually rising to the summit of re-establishing our eternal relation with the supreme absolute truth, the personality of Godhead, Lord Sri Krishna. When God made Varnashrama dharma, which is strictly meant for developing animal consciousness into human consciousness and human consciousness into godly consciousness, is broken by advancement of foolishness, the whole system of peaceful and progressive life is at once disturbed. In the age of Kali, the first attack of the venomous snake strike against the God-made Varnashrama dharma, and thus a person properly qualified as a Brahmana is called a Sudra, and the Sudra by qualification is passing as a Brahmana, all on a false birthright claim. To become a Brahmana by a birthright claim is not at all bona fide, although it may be a fulfillment of one of the conditions. But the real qualification of a Brahmana is to control the mind and the senses and to cultivate tolerance, simplicity, cleanliness, knowledge, truthfulness, devotion, and faith in the Vedic wisdom. In the present age, consideration of the necessary qualification is being neglected, and the false birthright claim is being supported even by a popular sophisticated poet and author of Ramacharita-manasa. This is all due to the influence of the age of Kali. Thus, Mother Earth, represented as a cow, was lamenting the regrettable condition. Hare Krishna. I am very, very fortunate on this auspicious Ekadasi day. I am given an opportunity to serve the devotees, and I seek the blessings of all the Vaishnavas assembled so that something I can be mentioning to purify myself in understanding Krishna consciousness. This is a very, very beautiful sloka which is talking about the present day condition, how the human being can cultivate the real consciousness. Translation. இந்த ஸ்லோகம் தற்காலிக சூழ்நிலையை பற்றி பேசுகிறது. தற்காலத்தில் மனிதர் எப்படி கிருஷ்ண உணர்வை வளர்த்துக் கொள்ள முடியும் என்பதை பற்றி பேசுகிறது. So we all know that basically this particular chapter is beginning, Sutta Goswami is explaining to the rishis at Naimisharanya and how Parikshit Maharaj and his history of devotion, all those things were explained in the beginning of the chapter. நைமிஷாரண்ய ரிஷிகளிடம் சூத்த கோஸ்வாமி உரையாற்றியது, பரிச்சித் மகாராஜர் பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபட்டது, இதே போன்ற விஷயங்களை பற்றி அத்தியாயத்தின் தொடக்கத்தில் நமக்கு விளக்கப்பட்டது. And just to understand this particular sloka, we need to go back a few verses earlier. It is a set of slokas where the dharma personified and Mother Earth is discussing between each of them. And that is how the entire conversation is taking place, where in the previous set of slokas, Mother Earth is lamenting for what is the condition after Lord Sri Krishna has left and all the pastimes were stopped. தர்மத்தை பிரதிநிதிக்கும் காளை மாட்டிற்கும் அன்னை பூமிக்கும் இடையே நடந்த உரையாடலை தான் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். சில ஸ்லோகங்களுக்கு முன்னால் அன்னை பூமியானவர் புலம்புகிறார், பகவான் இந்த உலகை விட்டு மறைந்த பிறகு எப்படிப்பட்ட துன்பகரமான சூழ்நிலை தனக்கு நேர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்று புலம்பும் வகையில் அந்த உரையாடல் அமைந்திருந்தது. அதை பற்றி நாம் முந்தைய ஸ்லோகங்களில் பார்த்தோம். And also in the last verse, and she was telling that the bull, the dharma personified, was standing on the four pillars, and so
the peace and prosperity were distributed. And now she started lamenting and she is showing her concern. And the dharma personified is asking, why there is a concern for you? So this is how the discussion is keep going. முன்னதாக தர்மம் 4 கால்களில் நன்றாக நின்று கொண்டிருந்தது. இப்பொழுது கலியுகத்தின் ஆதிக்கத்தால் அது படிப்படியாக குறை தொடங்கியது. இப்பொழுது அன்னை பூமியானவர் புலம்பத் தொடங்கினார், ஏன் இவ்விதமாக மோசமான சூழலை அனுபவிக்கிறேன் என்று. அப்பொழுது தர்மத்தை பிரதிநிதிக்கும் காளை மாடு என்ன நடந்தது, எப்படி இது நடந்தது என்றவாறு விசாரிக்க ஆரம்பித்தார். See, generally the quality of a Vaishnava is just they will be showing concern for others, whether they are progressing in spiritual life and what are all the hurdles they are facing. So similarly here, Mother Earth was just, she is taking up all the people, like where she is mentioning, I am very much concerned about the obedient people because the influence of Kali is spreading now. கலியுகத்தின் ஆதிக்கம் தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் காரணத்தினால் கீழ்ப்படிந்து நடக்கும் மக்களின் நிலை என்னவாக இருக்கும் என்று நான் அக்கறை கொண்டிருக்கிறேன். வைஷ்ணவர்கள் பொதுவாக அனைத்து உயிர்வாளிகள் மீதும் அக்கறை கொள்வார்கள். இங்கே அன்னை பூமியானவர் கலியுகத்தின் ஆதிக்கத்தினால் பகவானின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கும் மக்களின் கதி என்னவாக போகிறது என்று வருத்தம் கொண்டது, கலக்கம் கொண்டது. If you see, the title of this particular chapter is How Parikshit Maharaja is Receiving the Kali. So technically speaking, we in this present modern day of life, we need to modify this title to suit our requirement, how we are going to manage, how we are going to face the Kali in the given circumstances. இந்த அத்தியாயத்தின் தலைப்பு பரீட்சித் மகாராஜர் எப்படி கலியுகத்தை வரவேற்றார் என்று. நம்முடைய தற்கால சூழலுக்கேற்ப இந்த தலைப்பை நாம் சற்று மாற்றி அமைக்கலாம். இப்பொழுது நாம் கலியுகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். கலியுகத்தினால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை எப்படி நாம் எதிர்கொள்ள போகிறோம் என்றவாறு கூட இந்த அத்தியாயத்தின் தலைப்பை சற்று மாற்றி அமைக்கலாம். Because Kali has already entered, the influence of Kali has spread all over, and even it is going to be worsening in the future. But how are we going to manage, how we are going to come out, how we are going to prove that we are going to be obedient? கலியுகம் ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டது, அதன் ஆதிக்கம் 8 திசையிலும் பரவிதான் இருக்கிறது. ஆனால் நாம் இப்பொழுது என்ன செய்ய போகிறோம்? இந்த ஆதிக்கத்திலிருந்து நாம் எப்படி தப்பிக்க போகிறோம்? நாம் பகவானுக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்கள் என்று எப்படி நாம் நிரூபிக்க போகிறோம்? If you see, Prabhupada has very, very beautifully he is putting the beginning of the purport, the distinction between human life and animal life begins with the scientific system of varna and āśrama. So he is talking about the varna and āśrama which has been practiced by the sages and their experiences are shared. So he is telling that Varnashrama is going to give. That is how he is beginning. இந்த விளக்கத்தை தொடங்கும் பொழுது மனிதனுக்கும் மிருகத்திற்கும் இருக்கும் வேறுபாடு வர்ண மற்றும் ஆசிரமத்தை கடைபிடிப்பதில் தான் அமைந்திருக்கிறது என்று அற்புதமாக பிரபுபாதர் இந்த பொருளுரையை தொடங்கி இருக்கிறார். இதன் அர்த்தம் என்னவென்றால், அந்த காலகட்டத்தில் ரிஷிகள், முனிவர்கள் போன்ற சிறந்த மனிதர்கள் வர்ணாசிரமத்தை சரிவர கடைபிடித்தார்கள், சிறப்பாக கடைபிடித்தார்கள். So from this particular sloka, what is that we are going to understand is how we are going to manage the varnashrama dharma in the present condition. That is the first one we need to understand. Then the second one is how we are going to re-establish the last connection with Lord Krishna. வர்ணாசிரம தர்மத்தை இப்பொழுது எப்படி நாம் சரிவர கடைபிடிப்பது, இதை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள போகிறோம். பகவான் கிருஷ்ணோடு நமக்கு இருந்த தொடர்பானது துண்டிக்கப்பட்டு விட்டது, அதை மீண்டும் நாம் எப்படி ஸ்தாபிக்க போகிறோம். இந்த 2 விஷயங்களை பற்றி தான் இன்றைய வகுப்பில் நாம் பார்க்க போகிறோம். So there may be a question may be raising that what is the need for following the varnashrama or to establish the varnashrama dharma? வர்ணாசிரம தர்மத்தை ஏன் கடைபிடிக்க வேண்டும், அதை ஏன் ஸ்தாபிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு வினா நம்முடைய மனதில் எழலாம். Varnashrama dharma is for developing good population. Good population means not to increase the numbers, but to develop the quality, to establish dharma, so that the society is full of dharma, dharmic regulations are followed. So that is the requirement for the varnashrama dharma. நல்ல மக்கட்தொகையை பெருக்குவதற்காகவே வர்ணாசிரம தர்மம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. நல்ல மக்கட்தொகை என்றால் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் அந்த மக்கட்தொகை அதிகரிப்பது கிடையாது, மாறாக
சமுதாயத்தில் இருக்கும் மக்கள் அனைவரும் வர்ணாசிரம தர்மத்தை சரிவர கடைபிடிக்க வேண்டும். சமுதாயம் நீதிநெறி தவறாமல் தர்மத்தின்படி நடக்க வேண்டும். சமுதாயத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொரு நபரும் தர்மப்படி நடக்க வேண்டும். இதுதான் இந்த வாக்கியத்தின் அர்த்தமாகும். In the Vishnu Purana, it is mentioned the purpose of a human life is to satisfy Vishnu. That is the ultimate goal in a Varnashrama. But unfortunately, in today's Varnashrama, what is happening is they wanted to satisfy themselves, they wanted to enjoy their senses, and they wanted to be the ultimate gainer of everything. விஷ்ணு புராணத்தில் மனித வாழ்க்கையின் இலக்கு பகவான் விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துவதே என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வர்ணாசிரம தர்மத்தின் நோக்கமும் இதுதான். ஆனால் இன்றைய மக்கள் தொகை எப்படி இருக்கிறது என்றால், அவர்கள் யாருமே பகவானை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைப்பதில்லை. மாறாக தங்கள் புலன்களை திருப்திப்படுத்த வேண்டும், தான் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். In 500-600 years before, when the society was so much of righteousness, in Padyavali Rupa Goswami is writing, Naham Vipro Nacha Narapatir Na Api Vaishyo Na Shudro Naham Varni Nacha Grihapatir Na Vanasto Yatirva. So what is the meaning of this sloka is, you may be a Brahmana, you may be a Sudra, you may be a Kshatriya. He is talking about all the varnas and ashramas. And he says, the purpose of everybody is only to become a servant of the servant of the servant of the Lord. He has not directly told that you go and serve. He says, to purify yourself, to establish the real dharma in a Varnashrama system, you need to serve the servant of the devotee of the Lord. 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ரூப கோஸ்வாமி பத்யாவளி என்ற கிரந்தத்தை எழுதியிருக்கிறார். வர்ணாசிரம தர்மத்தின் நோக்கம் என்னவென்றால், ஒருவர் வர்ணாசிரம தர்மத்தின் மூலமாக பகவானின் சேவகனின் சேவகனாக மாற வேண்டும். இதுவே வர்ணாசிரம தர்மத்தில் ஒரு அடைய வேண்டிய. That is what he is telling. Gopi Bartu Pada Kamalayur Dasa Dasanu Dasa. Sorry, Prabhu. To become a servant of the Lord. இதைத்தான் கோபி பர்த்து பாத கமலையோ தாச தாசானு தாசானு தாச, பகவானின் சேவகனுக்கு சேவகனுக்கு சேவகன் என்ற நிலையை நாம் அடைய வேண்டும். If we take Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu is establishing the same philosophy, same point he is telling. When he met Ramananda Rai in the rivers, in the banks of river Godavari, and we all know that very ecstatic, transcendental, blissful association they had. So Mahaprabhu, after some time he is asking Ramananda Rai, you have to recite a verse from the Shastra so that the ultimate goal of the life, through which verse you will be establishing me this one. சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் ராமானந்த ராயரும் கோதாவரி நதிக்கரையில் சந்தித்த பொழுது பரவசமாக கீர்த்தனம் நடந்தது. அவர்கள் பரவசமாக நடனமாடினார்கள். அதன் பிறகு மகாபிரபு ராமானந்த ராயரிடம் கேட்டார், வாழ்க்கையின் இறுதி இலக்கு என்ன என்பதை வெளிப்படுத்தும் வண்ணம் நீங்கள் ஒரு அற்புதமான ஸ்லோகத்தை சாஸ்திரத்திலிருந்து நீங்கள் கூற வேண்டும் என்று இந்த கேள்வியை கேட்டார். So Ramananda Rai was giving lot of he was quoting so many things, and one of the verses he was telling is Varnashrama Acharavata Purushena Parapuman Vishnu Aradhyathe Panta Na Anyat Tathosha Karanam. That means whatever Varna, whatever there you are there, worshipping Lord Vishnu, he is recommending for that. ராமானந்தராயர் பல பதங்களை மேற்கோள் காட்டினார். அதில் ஒரு பதத்தில் அவர் குறிப்பிட்டார், நீங்கள் எந்த வர்ணத்தில் இருந்தாலும் சரி, எந்த ஆசிரமத்தில் இருந்தாலும் சரி, அனைத்துமே பகவான் விஷ்ணுவை வெளிப்பட வேண்டும் என்பதைத்தான் பிரதானமாக பரிந்துரை செய்கின்றன என்று குறிப்பிட்டார். So even Lord Krishna is telling in Bhagavad Gita, Chaturvarnyam Maya Srishtam, right? He says, I am the creator of this Varnashrama system. But here, Chaitanya Mahaprabhu was rejecting that to Ramananda Rai. He says, no, this is all external. Varnashrama, doing a service to Lord Vishnu is an external. You tell me something better. Supreme Lord Krishna in the form of Chaitanya Mahaprabhu is rejecting what he has told in Bhagavad Gita. பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் 4 வர்ணங்களும் என்னால் உருவாக்கப்பட்டது என்று குறிப்பிட்டார். இப்பொழுது மகாபிரபுவாக கிருஷ்ணர் வந்த பொழுது அவர் அதே கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார் மகாபிரபுவாக, இந்த 4 வர்ணங்கள் நிராகரிக்கப்படுகிறது, இதைவிட சிறப்பான விஷயத்தை பற்றி கூறு என்று ராமானந்தராயரிடம் கேள்வி கேட்கிறார்.
We all know about Ramananda Rai. He is almost like a Sudra. He was holding a very powerful position. He was serving the supreme, like the ruler of the country. All those things he was doing it. But why Chaitanya Mahaprabhu has developed an attachment is the way he was doing the devotion. Forget about all the ashramas which he was doing it. But irrespective of the ashrama, Ramananda Rai was establishing the greatest definition for how to perform a devotion. பக்தி எப்படி செய்ய வேண்டும், மகத்தான சிறப்பான முறையில் பக்தி எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக ராமானந்தராயர் வாழ்ந்து காட்டினார். ராமானந்தராயர் எந்த வர்ணத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் சரி, எந்த வித பதவியில் இருந்தாலும் சரி, அதை மகாபிரபு பெரிதாக பொருட்படுத்தவில்லை. பக்திக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக அவர் வாழ்ந்து காட்டிய காரணத்தினால் மகாபிரபுவின் மனதில் ராமானந்தராயர் ஒரு சிறப்பான இடத்தை பிடித்தார். Many of the associates of Chaitanya Mahaprabhu, they were just an example. Like irrespective of which varna, which āśrama you are there, how to perform devotion they have established. நீங்கள் எந்த வர்ணத்தில் இருந்தாலும் சரி, எந்த ஆசிரமத்தில் இருந்தாலும் சரி, பக்தி எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை எடுத்துரைக்கும் வண்ணம் விளக்கும் வண்ணம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பல சகாக்கள் வாழ்ந்து காட்டி இருக்கிறார்கள். Haridas Thakur is another finest example. Though he is from a different community, he was establishing himself as how a devotee has to serve the Supreme Lord. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஒரு சிறப்பான உதாரணம் ஆவார். அவர் வேறு சமூகத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் ஒரு பக்தர் எப்படி பரமபுருஷ பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதை விளக்கும் வண்ணம் அவர் வாழ்ந்து காட்டினார். So what is the understanding of all these leelas we need to understand is Chaitanya Mahaprabhu's is implying that Varnashrama system is only a superficial only. It is not going to be a perfect thing. Because I am a Brahmana, because I am a Kshatriya, it doesn't mean that you are going to serve the Vishnu. வர்ணாசிரம முறை என்பது ஒரு மேலோட்டமான விஷயம்தான். அதன் மூலமாக ஒரு பக்குவ நிலையை அடைய முடியாது. ஒரு பிராமணராக இருப்பதன் மூலமாகவோ சத்திரியராக இருப்பதன் மூலமாகவோ இந்த ஒரே தகுதியை வைத்துக் கொண்டு பரமபுருஷ பகவானுக்கு விஷ்ணுவுக்கு நாம் சேவை செய்ய முடியாது என்பதை வெளிப்படுத்தும் வண்ணம் மகாபிரபு இது போன்ற லீலைகளை நடத்தி காட்டினார். The highest value is the spiritual realization. One who is getting that realization is the real achiever in the ashrama. ஆன்மீக தன்னுணர்வே ஒருவர் அடையக்கூடிய மிக உயர்ந்த பலனாகும். அந்த தன்னுணர்வை அடையும் நபர் இந்த வர்ணாசிரம முறையில் சிறந்த பலனை அடைகிறார் என்று புரிந்து கொள்ளலாம். If you are technically taking the requirement as per the Vedic, a Brahmana, what is the role of a Brahmana? வேத முறைப்படி ஒரு பிராமணரின் செயல்பாடு என்னவாக இருக்க வேண்டும்? The Brahmana is indebted for the demigods. The Brahmanas are indebted for பிராமணர். Yes, Prabhu. பிராமணர்கள் தேவர்களுக்கு கடன்பட்டவர்கள். And also they are indebted for sages and they are also indebted for ancestors. And how to repay the debt is, there are certain regulations mentioned in the Vedic culture. But it is impossible for the Brahmanas in the modern day to fulfill all those things. ரிஷிகள் மற்றும் தங்கள் மூதாதையருக்கு பிராமணர்கள் கடன்பட்டவர்கள். அந்த கடனை எப்படி திருப்பி அடைக்க வேண்டும் என்று வேத வழிமுறையில் வேத சாஸ்திரத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் நவீன காலத்தில் அந்த வழிமுறையை கடைபிடித்து அந்த அவர்கள் பட்ட கடனை அடைப்பது என்பது கிட்டத்தட்ட அசாத்தியமான செயல்பாடு என்று கூறலாம். Because for this Varnashrama dharma, there are basically 6 important ingredients. That means the combination of all these things in the dharma, which 6 items are mentioned for establishing that dharma. இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை ஸ்தாபிக்க வேண்டும் என்றால் 6 விஷயங்கள் முக்கியமாக தேவைப்படுகிறது. அதை பற்றி நமக்கு பட்டியல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. What is that 6 items is the place, the time, the material, the doer, the mantras and the action. All these 6 counts for a perfect dharma. இடம், நேரம், செயல்படுபவர், மந்திரங்கள், அவர் செய்யும் செயல், இது போன்ற அனைத்துமே இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை சரிவர கடைபிடிக்க முக்கியமானவையாகும். So if we go little deeper and if we read so many scriptures, so many pastimes, so many happenings in that idihasas and all, what do we understand as dharma? சாஸ்திரங்கள் மற்றும் இதிகாசங்களை ஆழமாக படிக்கும் பொழுது தர்மம் என்றால் என்ன என்பதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்கிறோம்?
If you go and ask Yudhishthira Maharaj what is the dharma, he says, telling no lie is dharma for me. And you go and ask Arjuna what is the dharma for you, he said not to kill my teachers or not to kill my friends, that is my dharma. So dharma is differing from person to person. தர்மம் என்றால் என்ன என்று யுதிஷ்ட மகாராஜிடம் கேட்டால், பொய் கூறாமல் இருப்பதே எனது தர்மம் என்று கூறுவார். அர்ஜுனனிடம் அதே கேள்வி கேட்டால், என்னுடைய நண்பர்களையும் என்னுடைய ஆசிரியர்களையும் கொல்லாமல் இருப்பதே என்னுடைய தர்மம் என்று கூறுவார். எனவே இந்த தர்மம் என்பது நபருக்கு நபர் மாறுபடுகிறது. If you go and ask Krishna what is the dharma, he is very very clearly defined what is the dharma. Sarva dharman parityajya mamekam sharanam vraja. He says simply surrender. You forget about whatever dharma you want to follow. You simply ignore everything and surrender unto me. Sharanagati. கிருஷ்ணரிடம் இதே கேள்வி கேட்கப்பட்டால் அவர் தெளிவாக கூறுகிறார், சர்வதர்மம் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் ரஜ. அனைத்து விதமான தர்மத்தையும் கைவிட்டு விடுங்கள், என்னிடம் மட்டும் சரணடையுங்கள், சரணாகதி என்ற நிலைக்கு வாருங்கள் என்று கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார். There is a beautiful sloka in Srimad Bhagavatam in the 4th canto. Griheshu avishatam cha api pumsham kushala karmanam mad varta yata yamanam na bandaye grihamataha. That is, those who are engaged in the auspicious activities in devotional service constantly understand the ultimate enjoyer. Who is the ultimate enjoyer? When you wanted to surrender to Krishna, then you should have the intelligence to understand who is the ultimate enjoyer. Without understanding who the ultimate enjoyer, it is difficult to surrender even to Lord Krishna. தொடர்ந்து பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் நபர்கள் இறுதியாக அனைத்தும் அனுபவிக்கக்கூடிய நபர் யார் என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொள்கிறார். நாம் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் இறுதியாக அனைத்தும் அனுபவிப்பவர் யார் என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதை நாம் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவது கூட மிக மிக கடினமான செயல்பாடாகும். Understanding Krishna means you should know who is enjoying the pleasure. கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதென்றால் யார் இன்பம் மற்றும் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார் என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Your senses should be engaged for the Krishna's pleasure. Your thoughts, your mind should be engaged for the pleasure of Krishna. That means you need to understand Krishna. கிருஷ்ணரின் ஆனந்தத்திற்காக நம்முடைய புலன்கள் செயல்பட வேண்டும். கிருஷ்ணரின் ஆனந்தத்திற்காக நம்முடைய மனம் செயல்பட வேண்டும். இதன் பொருள் நாம் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். In the 15th chapter of Bhagavad Gita, Krishna himself is telling, Yo mam evam ashammudo janati purushottamam. Whoever is knowing me as the Supreme Personality of Godhead is knower of everything. If you want to know the pleasure is for Krishna, then you should know the Krishna. You should know the Supreme Lord. That is what he is telling in that verse. So understanding Krishna is the first requirement, so that the pleasure and our senses and our mind can be engaged in the service of Lord Krishna. And that is what Varnashrama dharma is establishing. கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வது முதன்மையான செயல்பாடாகும். நான் தான் அனைத்தையும் அனுபவிப்பர் என்று புரிந்து கொள்ளும் நபர் என்னுடைய சேவையில் ஈடுபடுகிறார் என்று பகவத்கீதை 15வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார். எனவே கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வது மிக 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 அவசியமான ஒரு செயல்பாடாகும். You can be a great scholar. You have very good Sanskrit knowledge and you have read so many scriptures, so many things. But it is all of no use when you don't know who is the enjoyer and who is the Supreme Lord. நீங்கள் சிறப்பான பண்டிதராக இருக்கலாம், சாஸ்திரங்களில் கை தேர்ந்த நபராக இருக்கலாம். ஆனால் யார் அனைத்தையும் இறுதியாக அனுபவிக்கிறார், யார் பரமபுருஷ பகவான் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளாவிட்டால் நீங்கள் உங்களுடைய பண்டிதத்துவம் மற்றும் கல்வி அனைத்தும் வீணான செயல்பாடே ஆகும். Srila Prabhupada, many sannyasis of different sampradayas were very jealous and they were showing envious on Srila Prabhupada, and a beautiful, it's not a pastime, an incident has happened in Krishna Balram temple in Vrindavan. இதர சம்பிரதாய ஆச்சாரியர்கள் பிரபுபாதர் மீது சற்று பொறாமைப்பட்டார்கள். ஒரு அற்புதமான நிகழ்வு கிருஷ்ண பலராமர் ஆலயத்தில் விருந்தாவனத்தில் நடந்தது. அதை பற்றி இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. They were criticizing Srila Prabhupada for establishing the Gurukul, and where so many foreign students were enrolling to get that knowledge. So once few sannyasis were in that Gurukul, that means in the Krishna Balram temple, the children were in that morning prayers, they were all there. So the sannyasis were making some very ridiculous comment about the Gurukul to Srila Prabhupada, and they were questioning, what is this Gurukul is teaching everybody?
பிரபுபாதர் அனைவரும் கல்வி கற்பதற்காக, மேற்கத்திய நபர்களும் கல்வி கற்பதற்காக குருகுல வழிமுறையை கடைபிடித்தார். அப்பொழுது பல சன்னியாசிகள் அவரை குறை கூறினார்கள். சில சன்னியாசிகள் அன்று ஒரு நாள் அந்த குருகுல வழிமுறையில் அபத்தமான விஷயங்களை பேசினார்கள். இந்த குருகுலம் மேற்கத்தியர்களுக்கு கல்வி கற்கிறதே, இது என்ன கல்வி முறை என்றவாறு இந்த குருகுலத்தின் நிலையை பற்றி பிரபுபாதரிடம் கேள்வி எழுப்பினார்கள். So we all know how Prabhupada takes such challenges, right? Immediately he saw all the sannyasis and asked, can you tell who is the Supreme Personality of Godhead? He asked the question to the sannyasis. பிரபுபாதர் இது போன்ற சவால்களை உற்சாகத்தோடு ஏற்றுக்கொள்வார், இது நமக்கு தெரியும். அங்கிருக்கும் சன்னியாசிகளை பார்த்து பிரபுபாதர் ஒரு கேள்வி கேட்டார். யார் பரமபுருஷ பகவான் என்று உங்களால் கூற முடியுமா என்று அந்த சன்னியாசிகளை பார்த்து பிரபுபாதர் கேட்டார். So all the sannyasis were bewildered and they don't know what to answer, whether to answer Vishnu or Mahavishnu or Kshirodakashai Vishnu or Karnodakashai Vishnu. They were all completely confused. So Prabhupada immediately asked, a small boy was running towards, hey Chotu, who is the personality of Godhead? The Chotu immediately said, Krishna. Then these sannyasis அங்கிருந்த சன்னியாசிகள் என்ன சொல்வது என்று தெரியாமல் குழம்பினார்கள். விஷ்ணுவா, கிருஷ்ணரா, மகாவிஷ்ணுவா, க்ஷிரோதகஷாய் விஷ்ணுவா என்று அனைவரும் குழம்பினார்கள். அப்பொழுது பிரபுபாதர் அங்கு ஓடிக்கொண்ட ஒரு சிறுவன் சோட்டு அவனை அழைத்து, ஏ சோட்டு, யார் பரமபுருஷ பகவான் என்று கேட்டார். சற்றும் தயங்காமல் அந்த சிறுவன் கிருஷ்ணர் என்று பதில் கூறினார். So Prabhupada was very sarcastically looking the sannyasis. So this purpose of learning whatever āśrama you are there, whatever scriptures you are reading, you need to understand who is the real enjoyer. That is the requirement of Varnashrama dharma. So you can be a brahmana, you can be a kshatriya. If you are knowing who Krishna is, what is your relationship with Krishna, then you are developing a brahmana quality. இதன் பிறகு கிண்டலாக பிரபுபாதர் அந்த சன்னியாசிகளை பார்த்தார். வர்ணாசிரம தர்மத்தை கடைபிடிப்பது, சாஸ்திரங்களை படிப்பது, இவை அனைத்து நிறுதி நோக்கம் பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் யார் என்பதை புரிந்து கொள்வதுதான். நாம் வர்ணாசிரம முறையை கடைபிடிக்கிறோம், சாஸ்திரங்களை படிக்கிறோம் என்றால் நாம் பகவான் கிருஷ்ணனோடு ஒரு உறவு முறையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அப்படி வளர்த்துக் கொண்டால் நாம் செய்யும் செயல்பாட்டினால் நமக்கு உண்மையான பலனை நாம் அடைகிறோம் என்று பொருளாகும். And also because we know a lot of scriptures and we are very perfect in devotion and all, it doesn't mean the Supreme Lord is liking our devotion, liking our service. There is a beautiful pastime of Lord Jagannath with the cobbler. நாம் பல சேவைகள் செய்கிறோம், பல கிரந்தங்களை படிக்கிறோம். இதனால் பரமபுருஷ பகவானுக்கு நம்முடைய சேவைகள் மிகவும் பிரியமானது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது. இதன் தொடர்பில் ஒரு அற்புதமான நிகழ்வு இருக்கிறது. ஒரு செருப்பத்தை This cobbler by name Ramadas, he was holding one shalagram, Jagannath shalagram, and he was using that shalagram in his day-to-day cobbler activity. He used to take that shalagram and he used to hit the nail on the chapel. When something is coming, he used to take that shalagram and he will hit. But 24 hours, other than his sleeping time, he will be reciting Gita Govindam. இந்த செருப்பு தைக்கும் நபர் ஒரு சாலிகிராம சிலை வைத்திருந்தார். செருப்பு தைக்கும் பொழுது அதில் சரியாக ஊசி இறக்க வேண்டுமானால் சாலிகிராம கல் சிலையை வைத்து அந்த ஊசியை இறக்குவார். தொடர்ந்து 24 மணி நேரமும் அவர் கீத கோவிந்தம் உச்சரித்துக் கொண்டே இருப்பார். தூக்கும் நேரத்தை தவிர்த்து கண்விழித்துக் கொண்டிருக்கும் நேரம் முழுவதும் அவர் கீத கோவிந்தம் உச்சரித்துக் கொண்டே இருப்பார். There is one, what do you say, a brahmana who is having a high culture, high value, so many things, very knowledgeable. And he was doing regular devotional service to the Supreme Lord. By seeing what is this cobbler is using the shalagram, and he was very much disturbed. And he wanted to take that shalagram from that cobbler, and somehow he took that shalagram from the cobbler and he was keeping it in his altar, and he was every day he was doing the devotional service to that shalagram. அதே ஊரில் பிராமணர் ஒரு வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார். சாஸ்திர நியமங்களை சரிவர கடைபிடித்து வந்தார். அவர் இந்த செருப்பு தைக்கும் நபர் சாலிகிராம சிலையை வைத்து செருப்பை தைப்பதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தார். எனவே அந்த சிலை இவருக்கு இருப்பது சரியானதல்ல என்று கருதினார். அந்த சிலை தன்னிடம் வந்தால் தான் சிறப்பாக வழிபடும் என்று கருதி எப்படியோ அந்த செருப்பு தைக்கிறவர்களிடம் பேசி அந்த சாலிகிராம சிலையை வாங்கி தன்னுடைய பூஜைகள் வைத்து இவர் பூஜை செய்ய ஆரம்பித்தார். But Lord Jagannath was not at all happy. He appeared in the dream of that Brahmana and he says, Brahmana, I really appreciate your concern, but unfortunately I am not enjoying the service what you are offering to me. So can you kindly go and give me back to the cobbler? Though he is hitting me, but I am enjoying the Gita Govindam which he is reciting. With a pure heart he is doing the devotion. I like only devotees who are with pure heart is serving me. I like that.
அந்த சாலிகிராம இந்த விஷ்ணு பகவான் இந்த பிராமணரிடம் கனவில் கூறினார், நீ என்னை அழைத்து வந்து சிறப்பான சேவைகள் செய்கிறாய், பாராட்டத்தக்கது. ஆனால் நான் மகிழ்ச்சியாக இல்லை. நான் அந்த செருப்பு தைக்கும் இருந்த பொழுது அவன் செருப்பை தைப்பதற்காக என்னை பயன்படுத்தினாலும் மனதளவில் ஆழமான பக்தியோடு கீத கோவிந்தத்தை அவன் உச்சரித்துக் கொண்டே இருப்பான். அது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருகிறது. இப்பொழுது நீ என்னை இங்கே அழைத்து வந்து பூஜைகள் வைத்து சிறப்பாக பூஜித்தாலும் அந்த மகிழ்ச்சி எனக்கு ஏனோ கிடைக்கவில்லை. பொதுவாக பக்தர்கள் மனப்பான்மைக்கு ஏற்ப என்னுடைய மகிழ்ச்சி அமைகிறது. தயவு செய்து என்னை மீண்டும் அந்த செருப்பு தைக்கும் கொடுத்து விடு என்று இந்த பிராமணரின் கனவில் வந்த விஷ்ணு பகவான் கூறினார். So not that Varnashrama means you have to doing different type of activities and all, but how we have to develop a pure heart, that is the requirement. Because this human form of life, material life, is not only to get ourselves entangled for our own pleasure. இந்த மனித வாழ்க்கை நம்முடைய சொந்த புலனுணர்ச்சிக்காக மீண்டும் மீண்டும் சிக்கலில் நாம் மாட்டிக்கொள்வதற்காக வழங்கப்படுவது கிடையாது. இந்த வழிமுறையை கடைபிடிப்பது ஒரு கடமையாக நாம் செய்யக்கூடாது. எந்த அளவிற்கு பகவான் மீது நாம் தூய்மையான அன்பை வளர்த்துக் கொள்கிறோம், இந்த நோக்கத்தோடு நாம் இந்த மார்க்கத்தில் கொடுக்கப்பட்ட வழிமுறையை கடைபிடிக்க வேண்டும். That is why that is what Rishabhadev was telling to his sons, that material life, taking the human form of life, is not to get ourselves entangled. We need to completely work for the pleasure of the Supreme Lord. Nayam deho deha bhaja nirloke. That means this human form of life is awarded only for the purpose of giving pleasure to the Supreme Lord, but not to make ourselves the owner, not ourselves the proprietor, enjoyer of all the activities. மனித சரீரம் நமக்கு வழங்கப்பட்டதற்கான காரணம், இந்த சரீரத்தை பகவானின் இன்பத்திற்காக நாம் பயன்படுத்த வேண்டும், அவரின் சேவையில் நாம் ஈடுபடுத்த வேண்டும், நாம் தனிப்பட்ட முறையில் புலனுணர்ச்சி அனுபவிக்க வேண்டும், நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு நாம் செயல்படக்கூடாது என்று ரிஷபதேவர் தன்னுடைய மகன்களுக்கு உபதேசம் வழங்கினார். Because the purification is possible only in this human form of life, and as a real duty of a father, he was cultivating that habit to his sons. இந்த தூய்மைப்படுத்துவது என்ற செயல்பாடு மனித சரீரத்தில் மட்டுமே சாத்தியமான செயல்பாடாகும். ஒரு தந்தை சரியான கடமை என்னவென்றால் தன்னுடைய மகன்களை சிறப்பாக வளர்ப்பது. அந்த கடமையை தான் ரிஷபதேவர் இங்கே பூர்த்தி செய்து கொண்டிருந்தார். So he was giving them the knowledge, this human form of life is voluntarily you have to take the austerity measures. You have to suffer voluntarily. That is the difference between a human life and the animal life. You may be asking, animals are also suffering. No, it is due to their karmic reaction they are suffering. But when you are getting the body of a human life, you need to voluntarily take the suffering so that you are purifying in your heart. மனித சரீரம் நமக்கு கிடைக்கும் பொழுது தன்னிச்சையாக முன்வந்து நாம் சில துன்பங்களை தவங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும். அதன் மூலம் நம்முடைய மனமானது தூய்மை அடையும். நாம் கேட்கலாம், மிருகங்கள் கூட தான் துன்பப்படுகிறது என்று. ஆனால் எந்த மிருகமும் தன்னிச்சையாக முன்வந்து துன்பப்படுவதில்லை. துன்பப்படுமாறு அது நிர்பந்தப்படுத்தப்படுகிறது, கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறது, அதனால் துன்பத்திற்கு உட்படுகிறது. மனித வாழ்க்கை என்பது தன்னிச்சையாக முன்வந்து சில துன்பங்களை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நாம் நம்முடைய இலக்கை அடைய முடியும். இவ்வாறு ரிஷபதேவர் தன்னுடைய மகன்களுக்கு உபதேசம் வழங்கினார். How many parents in the modern days are teaching this philosophy to their children? How many of them are putting their children into trouble, putting their children to take the austerity? No. Everybody is teaching only how to become jealous, how to compete with others, how to become first. So this arrogance and violence is taught from the childhood itself. இது போன்ற விஷயங்களை எத்தனை பெற்றோர்கள் தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு இந்த அளவில் சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள்? கிட்டத்தட்ட யாருமே சொல்லிக் கொடுப்பதில்லை. பெற்றோர்கள் கற்பது எப்படி பொறாமைப்படுப்பது, எப்படி போட்டியில் முன்னேறுவது, எப்படி முதல் இடத்திற்கு வருவது, எப்படி புலனுணர்ச்சி அனுபவிப்பது போன்ற விஷயங்களை வெளிப்படுத்தும் வண்ணம் தான் பெற்றோர்கள் வாழ்ந்து காட்டுகிறார்கள். அதற்கு ஒரு உதாரணமாக அவர்கள் வாழ்ந்து காட்டி குழந்தைகளுக்கும் இதையே அவர்கள் கற்பிக்கிறார்கள். Because human form of life is now completely lost its direction. They don't know what to achieve in the human form of life. They are reading so many books, so many literatures, they are highly qualified and they don't know where to focus all their intelligence. மனிதர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையின் இலக்கை பற்றி முற்றிலுமாக ஞானம் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். பல கிரந்தங்கள் படிக்கிறார்கள், பல விதத்தில் அறிவை பெருக்கிக் கொள்கிறார்கள். ஆனால் வாழ்க்கையின் இறுதி இலக்கு என்ன, மனித வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன என்பதை அவர்கள் சரியாக புரிந்து கொள்வதில்லை. இதனால் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட தொலைந்து போனவர்கள் போல தங்கள் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். One of my friends, that is my wife's friends, she was sending some WhatsApp message
And when we saw that, the profile picture was a dog. என்னுடைய மனைவியின் தோழி ஒருவர் வாட்ஸ்அப்பில் குறுஞ்செய்தி அனுப்பினார். அதை நான் பார்த்த பொழுது அந்த குறுஞ்செய்தியில் இருக்கும் அந்த படமானது ஒரு நாயின் புகைப்படம் இருந்தது. So my wife was little astonished. What is this profile picture? Generally, we devotees, we used to put some different forms of the Supreme Lord, or maybe a deer ones or something like that we'll put. So because there was a dog profile, she immediately rang up and asked that friend, what is that you have put a dog profile? The answer she gave was, yeah, this was the pet animal. It died last month. So we are still remembering the dog, and that is why the profile picture of a dog is put there. பொதுவாக வாட்ஸ்அப் குழுக்களில் ப்ரொஃபைல் படங்களை நாம் வைக்கும் பொழுது பகவான் நரசிங்க தேவர், கிருஷ்ணர் படங்களை வைப்போம் அல்லது ஹரே கிருஷ்ணா என்று வைப்போம். ஆனால் இந்த மனைவியின் தோழியானவர் நாயின் புகைப்படத்தை வைத்திருந்தார். ஏன் இவ்விதமாக வைத்திருக்கிறார் என்னுடைய மனைவி விசாரித்த பொழுது, இந்த நாயை நாங்கள் வளர்த்தோம், இது கடந்த மாதம் இறந்து விட்டது, அதை நினைவுபடுத்தும் வண்ணம் நான் இந்த படத்தை என்னுடைய வாட்ஸ்அப்பில் வைத்திருக்கிறேன் என்று அந்த தோழி கூறினார். Because the Kali-yuga's influence is like that. They don't know what to do. Though the birthright, Srila Prabhupada is writing, the Brahmanism is a birthright. Because they are born in a Brahmana clan, they are considering themselves as the very pure. They do all this rituals, Sandhya Vandan, all those things they will do. But evening, if you go and see, they will take a different form, a demonic version of their life. And they will be enjoying with their friends, socializing, drinking, doing meat eating, all those things, the 4 pillars which we are talking, they will be almost breaking all the 4 pillars in the evening. பிராமணர் என்ற நிலையை அடைவதே வாழ்க்கையின் இலக்கு என்று பிரபுபாதர் கூறுகிறார். இதனால் பிறப்பளவில் இன்று பிராமணராக இருக்கும் நபர்கள் காலையிலிருந்து சந்தியாவதனம் செய்வது மற்றும் சாஸ்திர நியமங்களை காயத்ரி மந்திரம் ஜெபிப்பது போன்ற சாஸ்திர நியமங்களை கடைபிடிப்பது போன்றதை சிறப்பாக செய்கிறார்கள். ஆனால் மாலையில் நீங்கள் அவர்கள் செயல்பாட்டை கவனித்தீர்கள் என்றால் முற்றிலும் மாறுபட்ட முகத்தை உலகத்திற்கு அவர்கள் காட்டுகிறார்கள். நண்பர்களோடு சேர்ந்து மது அருந்துவது, போதைப் பொருட்களை உட்கொள்வது போன்ற தவறான விஷயங்களில் அவர்கள் இன்றளவு ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். That is what, if you take Bhagavad Gita, the Supreme Lord was advising from the beginning of 2nd chapter onwards. So by slowly practicing and understanding the values of scriptures, and they become a devotee, and he is telling those people equivalent to a demigod, whereas some of the people are not following the scriptures, and they are called as a demonic asuras. And due to that, Arjuna had a doubt, and in the 17th chapter he is asking, okay, you have told about 2 types of people. Now there are 3rd type of people who are establishing their own faith, their own procedure, their own practice, and they are showing a very strong faith into that. We know so many activities are happening nowadays which are not at all prescribed in the scriptures, but they have strong faith. So Arjuna is asking, what is going to happen to those people? 2வது அத்தியாயத்தில் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார், படிப்படியாக நம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொண்டு சாஸ்திர விதிகளை கடைபிடித்து பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ளும் விஷயத்தில் படிப்படியாக மக்கள் முன்னேறார்கள். இவர்கள் கிட்டத்தட்ட தேவர்கள் போன்ற நிலையை அடைகிறார்கள் என்று கூறினார். அதே சமயத்தில் சாஸ்திர விதிகளை சரியாக கடைபிடிக்காத நபர்கள் அசுரர்களுக்கு ஈடானவர்கள் என்று கிருஷ்ணர் வகைப்படுத்தார் மக்களை. 17வது அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனர் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார், நீங்கள் சாஸ்திர விதிகளை கடைபிடிப்பவர்கள், கடைபிடிக்காதவர்கள் என்ற 2 வகை பற்றிக் கொள்கிறீர்கள். இப்பொழுது இருக்கும் காலகட்டத்தில் 3வது ஒரு வகை வருகிறது. அதாவது அவர்கள் சாஸ்திரத்தை படிப்பார்கள், ஆனால் தங்களுக்குள் மனம் போன போக்கில் தாங்களாகவே ஒரு முடிவெடுத்துக் கொண்டு தங்களுக்கு தோன்றுவதை தான் நம்பிக்கை, அதுவே இறுதி இலக்கு என்று அவர்களே நியமித்துக் கொண்டு செயல்படுகிறார்களே, இவர்களின் கதி என்ன என்று அர்ஜுனர் கிருஷ்ணரிடம் விசாரித்தார். See, this is the influence of Kali. Completely they were all misdirected. And they are all following the self-made godmen. So many godmen are there in the society nowadays, self-made. They suddenly calling themselves as the follower of the Supreme Lord, and they consider themselves as the Supreme Lord. I am the God, you follow me, you take my instruction. All these things they are doing it only for the sense enjoyment. இது போன்ற நபர்கள் தான் தவறாக வழிநடத்தப்பட்டு இப்பொழுது உலகத்தில் நான் தான் கடவுளின் அவதாரம் என்று கூறும் நபர்களை பின்பற்றும் அவல நிலைக்கு வருகிறார்கள். இது போன்ற நான் தான் கடவுள் என்று கூறும் மனிதர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்றால், அனைத்து தவறான செயல்களும் ஈடுபடுவார்கள், புலனுகர்ச்சிக்காக எப்படிப்பட்ட செயலும் ஈடுபடுவார்கள். இந்த குழம்பிய மனோபாவத்தில் இருக்கும் மக்கள் இது போன்ற நபர்களை பின்பற்றி வாழ்க்கையில் தவறான பாதையில் செல்கிறார்கள். That is what Prabhupada is writing. Such population is traveling in the royal road for hellish condition. So he is telling it is a royal road for hellish condition. So these people are
without any direction. They are thinking that they are traveling, but unfortunately they are reaching a wrong destination. இது போன்ற தவறான பாதையில் பயிற்சி செய்யும் நபர்கள் நரகத்திற்கு என்றே நரகத்திற்கென்றே அமைக்கப்பட்ட பாதையில், அதாவது ரத்தன கம்பளம் போட்டு அமைக்கப்பட்ட பாதையில் வெகு விரைவாக பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று பிரபுபதர் குறிப்பிடுகிறார். இவர்களுக்கு இறுதி இலக்கை எப்படி அடைவது என்பது தெரியவில்லை. மனம் போன போக்கில் தவறான உதாரணங்களை முன்னுதாரணமாக வைத்துக் கொண்டு அவர்கள் செயல்பாட்டை சரி என்று இவர்கள் தவறான பாதையில் செல்கிறார்கள். They are not even blind, but they are traveling in the dark path. So how to overcome, how to get the light, how to open their eyes is the question. அவர்கள் குருடர்கள் மட்டுமல்ல, ஒரு இருண்ட பாதையில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே அவர்களுக்கு எப்படி ஒளியை வழங்குவது, அவர்களுக்கு எப்படி பார்வையை வழங்குவது, அவர்களை எப்படி நாம் சரியான பாதைக்கு அழைத்து வருவது, இதுவே நம்ம இருக்கும் கேள்வியாகும். கிருஷ்ணேஸ்வதாம உபகதே தர்ம ஞானாதிபி சஹா கலௌ நஷ்டௌ திருஷம் ஏஷ புரா நார்கோ அதனோதிதஹ. A beautiful verse in Srimad Bhagavatam. Krishna, when he was leaving after doing the pastime, that is what here mother cow was asking, right? After the pastimes, after Krishna is leaving, what is the condition, the influence of Kali? So Krishna is telling, when he was leaving after doing the pastimes, he has taken the dharma, everything was going with him. Swadama upagade dharmam and jnanam. Dharma has gone and the intelligence, jnana has gone along with Krishna. So how to get back those things now is puranarko adanotitaha. Only by reading Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita, we are getting Krishna in the form of scriptures. Through that, we can open our eyes, we can travel in the road of light. கிருஷ்ணர் இந்த உலகை விட்டு மறைந்த பொழுது தர்மம் மற்றும் ஞானமும் அவரோடு சேர்ந்து இந்த உலகை விட்டு மறைந்து விட்டது. இப்பொழுது இந்த ஞானத்தை நாம் எப்படி மீண்டும் பெறுவது என்றால், பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற கிரந்தங்களை படிப்பதன் மூலமாகவே நமக்கு அந்த ஞானம் கிடைக்கும். அந்த ஞானத்தை நாம் சரிவர பயன்படுத்தினால் நாம் ஒளி மிகுந்த பாதையில், ஒளி வீசக்கூடிய பாதையில் சிறப்பாக நடக்க முடியும், பயணிக்க முடியும். So getting this knowledge, getting the knowledge of Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita, or to understand the Supreme Personality in whatever ashram you are there, it needs the guidance from the acharyas, it needs the guidance from the realized souls. பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்ற கிரந்தங்களின் ஞானத்தை பெற வேண்டும். எந்த ஆசிரமத்தில் நாம் இருந்தாலும் பரமபுருஷ பகவானை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நமக்கு ஆச்சாரியர்களின் வழிகாட்டுதல் தேவை. தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்களின் வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆசைகள் நமக்கு தேவை. அப்பொழுதுதான் நாம் பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியும். Jadaparata Muni has given lot of instructions to Raghugana. Raghugana initially thought Jadaparata is a foolish person, but when he realized that he is not a normal soul, so then Jadaparata was seeking, that means he was telling certain instructions to Raghugana. ஜடபரத ரிஷி ரகுகண மன்னருக்கு பல உபதேசங்கள் வழங்கினார். தொடக்கத்தில் ரகுகணர் ஜடபரதர் ஒரு எதுவும் தெரியாத நபர், ஒரு அறிவில்லாதவர் என்று கருதினார். ஆனால் அவரின் உண்மையான நிலை புரிந்த பிறகு ஜடபரதரிடம் ரகுகண சரணடைந்தார். அப்பொழுது ரகுகணனுக்கு சிறப்பான உபதேசங்களை ஜடபரதர் வழங்கினார். So in that sloka, Jadaparata was telling, because you are following the Varnashrama, because you are following the celibacy of a brahmachari, because you are doing the grihastha job, because you are renouncing the life as a sannyasi, it doesn't mean that you are going to know about Lord Vishnu. He says, unless you serve the lotus feet of the Supreme Lord, that means the servant, the lotus feet of the servant of the Supreme Lord, you cannot understand Vishnu. நீங்கள் வர்ணாசிரமத்தை சரிவர கடைபிடிக்கும் காரணத்தினாலோ, பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கும் காரணத்தினாலோ, உங்கள் ஆசிரமத்தின் கடமைகளை சிறப்பாக நிறைவேற்றும் காரணத்தினாலோ பரமபுருஷ பகவானை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியவே முடியாது. அது நிச்சயமாக சாத்தியமில்லை. நீங்கள் பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பகவானின் திருத்தாமரை பாதத்திற்கு சேவை செய்ய வேண்டும். அதாவது பகவானுடைய பக்தருக்கு, அவருடைய பக்தருக்கு நீங்கள் சேவகனாக இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் பரமபுருஷ பகவானை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும். அந்த வழிமுறை இல்லாமல் வேறு எந்த வழியிலும் பகவானை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று அவர் உபதேசம் வழங்குகிறார். To understand the Supreme Lord, we need to surrender to those who already know about the activities of Mukunda, those who know already about the Supreme Lord. Only they can give you what they have realized can be known to us. பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஏற்கனவே அவரிடம் சரணடைந்த ஆத்மாக்களிடம் நாம் சரணாகதி அடைய வேண்டும். அவர்கள்தான் முகுந்தரை பற்றிய ஞானத்தை முழுமையாக உணர்ந்தவர்கள். அவர்கள்தான் பகவானை பற்றிய விஷயங்களை நமக்கு உள்ளது உள்ளபடி வழங்க முடியும்.
So there is no need for Varnashrama, no need for doing everything. In whatever ashram you are there, you can surrender to a devotee and you can come to know about the Supreme Lord, and we can render service accordingly. வர்ணாசிரமத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று ஒன்றும் கட்டாயம் கிடையாது. நாம் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் சரி, பகவானிடம் சரணாகதி அடைந்த ஒரு தூய பக்தரின் ஆசைகள் கிடைத்து அவருக்கு நாம் சேவை செய்தால் நாம் நிச்சயமாக பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியும். அதன் மூலமாக ஆன்மீகத்தில் நாம் சிறப்பாக முன்னேற முடியும். In the Ramayana, before we end, I'll just tell this one small one. In the Ramayana, when Lord Ramachandra, Sita Mata, Lakshman, when they were crossing the river Kuha, that means the tribal boatman chief, he was carrying all of them in their boat. And when they crossed the boat, when they crossed the river, Lord Ram wanted to give him something. He was refusing. Sita Devi has removed immediately her rings, golden rings, and she wanted to give it to Guha. Guha was refused. So immediately, we all know about Lakshman, he is a very short-tempered guy. Immediately he says, what is this? You are completely ignoring my brother and my sister-in-law. What is the reason for that? He was very much angry and he was asking Guha. ராமாயணத்தில் ராமச்சந்திர பகவான் லக்ஷ்மணன் மற்றும் சீதாதேவி ஆற்றை கடக்க குகன் என்ற படகோட்டி உதவினார். படகோட்டியின் படகின் ஏறி அவர்கள் ஆற்றை கடந்த பிறகு இவருக்கு ஏதேனும் தர வேண்டும் என்று சீதையானவர் தன்னுடைய மோதிரத்தை தர ஆசைப்பட்டார். ஆனால் அதை உடனடியாக குகன் நிராகரித்து விட்டார். ராமச்சந்திர பகவான் தர வேண்டும் என்று நினைத்ததையும் அதையும் குகன் நிராகரித்து விட்டார். இதனால் கோபமடைந்த லக்ஷ்மணர், ஏன் நீங்கள் இப்ப விதமாக செய்கிறீர்கள்? என்னுடைய அண்ணன் இவருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறீர்கள், அதை ஏன் நீங்கள் ஏற்காமல் இருக்கிறீர்கள் என்று கோபமாக வினா எழுப்பினார் குகனை பார்த்து. So when it was asked, immediately Guha was telling, I don't charge another boatman because I am also a boatman, so I don't charge from another boatman. So again, Lakshman became very angry. What is it? You are calling my brother boatman? What is this? இந்த கேள்விக்கு குகன் பதிலளித்தார், நான் ஒரு படகோட்டி, இன்னொரு படகோட்டியிடம் நான் எந்த விதமான பொருளையும் பணத்தையும் வாங்க மாட்டேன் என்று கூறினார். இதனால் லக்ஷ்மணன் மீண்டும் கோபமடைந்தார். நீங்கள் எப்படி என்னுடைய அண்ணனை படகோட்டி என்று கூறலாம் என்று கேட்டார். So immediately Guha was telling, I am in this material world, I am helping the people to cross the river, whereas your brother is making all the devotees, not all the devotees, he is making all the human being to cross over the sansar sagar. So he is also a boatman who is helping them to cross the samsar. இதற்கு குகன் பதிலளித்தார், நான் இந்த பௌதிக உலகத்தில் ஒரு படகோட்டி இந்த ஆற்றை மக்கள் கடப்பதற்கு உதவிகரமாக இருக்கிறேன். உன்னுடைய சகோதரனான ராமச்சந்திர பகவான் பௌதிக உலக மக்கள் சம்சார சாகரம் என்ற மிகப்பெரிய கடலை கடப்பதற்கு உதவிகரமாக இருக்கிறார். எனவே அந்த விதத்தில் நாங்கள் இருவரும் ஒரே தொழில் செய்கிறோம் என்று கூறினார். So Lord Ram was very much pleased with the pure heart and the devotion of Guha, and then he assured that you, your friends, your family, everybody will be taken to the Vaikunta. Even in the Ramayana, we all know that, right? When Ramachandra Bhagavan was ending his pastimes, all the Ayodhya Vasis were taken to Vaikunta because they were all very pure. They were all serving the Supreme Lord. So this is what we need to understand. The Varnashrama dharma means that how you are going to please the Supreme Lord, how you are going to show your devotion, how you are going to serve the devotees of the Lord. That is what we need to learn in this modern Kali-yuga. By this, definitely we all can very easily come out from the influence of Kali. குகனின் இந்த பதிலை கேட்டு மிகுந்த மனமகிழ்ச்சி அடைந்த ராமச்சந்திர பகவான் குகனுக்கு ஆசிகள் வழங்கினார். நீ மட்டுமல்ல, உன்னுடைய உறவினர்கள், நண்பர்கள் அனைவருமே இந்த பூலகை விட்டு ஆன்மீக லோகத்திற்கு அழைத்து செல்லப்படுவீர்கள் என்று கூறினார். எனவே கலியுகத்தில் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது எப்படி நாம் இந்த வர்ணாசிரம தர்மம் மற்றும் இதர வழிமுறைகளை கடைபிடித்து பரமபுருஷ பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும், பகவானை மகிழ்விக்க வேண்டும். அவ்விதமாக நாம் செயல்படும் பொழுது இந்த கலியின் ஆதிக்கத்திலிருந்து நாம் முழுமையாக பாதுகாக்கப்படுவோம். Hare Krishna. Thank you very much. So with that, I'll be ending my session. So if you want to add any points or any doubts. Yes, Prabhuji. Hare Krishna.
Yes, Prabhu. So what is the question the Prabhu is asking is how to understand the devotion of the cobbler and the Brahmana, the story which I was narrating. Prabhu, still Hare Krishna. And how to correlate with the devotion of the Sabara tribal who was doing seva to Nila Madhava in the forest, and Nila Madhava wants to come to Indradumna Maharaj. So here both sides, how to make it understanding. Yeah, the basic understanding like what I told in today's lecture, pure devotion, purity of your attention. If you take the case of the cobbler or if you take Nil Madhav, how he was served is, the purity in devotion was there. There was absolutely no intention, no purpose behind why they are so pure and why they are serving the Supreme Lord. They never had any thought, you are going to give me. Savai pumsam paro dharma yato bhakti radokshajay. They are telling, right? They were setting a greatest example for how to perform a devotion. நீலமாதவ சரித்திரத்தையும் அந்த செருப்பத்தைக்கும் நபரின் சரித்திரத்தையும் படித்து எப்படி நாம் இன்றைய சூழலை புரிந்து கொள்வது என்பது பக்தரின் கேள்வி. அதுக்கு பிரபுஜியின் பதில், இந்த இருவரின் பக்தியை பார்த்தோம் என்றால் அவர்கள் பக்தி மிக மிக தூய்மையானதாக இருந்தது. எந்த விதமான உள்நோக்கமும் இல்லாமல் அவர்கள் பக்தி செய்தார்கள். பகவானை மகிழ்விக்க வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்திற்காக மட்டுமே இருவருமே பக்தி செய்தார்கள். Shanvadam Svagadaha Krishna Punya Shravana Kirtanaha. The cobbler was completely reciting the Gita Govindam. He was never having anything else. But whereas this Brahmana, who was having a very tinge ego that I am learned. So there are certain procedures, there are some niyamas given in the scriptures. Accordingly, I need to serve the Supreme Lord. So that difference makes the Lord wanted to like. If you take the case of Jagannath, even Ramanujacharya pastimes, Ramanujacharya was thrown out and he was put it in the Kurmadesh. When he saw that all the pandas who are all doing the service to Lord Jagannath, they are not at all following the niyamas. But the Supreme Lord is not seeing what I have told in the scripture. He only has told in the Vedas, but he says, I am not bothered about what I told. How you are serving me, whether you are showing purity, I want to enjoy that. பொதுவாக ஒருவர் செய்யும் சேவையில் தூய்மை இருக்கிறதா, முழுமையான அன்பு இருக்கிறதா, இதைத்தான் பகவான் பார்க்கிறார். வேதங்களில் கொடுக்கப்பட்ட நியமங்கள், சாஸ்திரங்கள் கொடுக்கப்பட்ட நியமங்கள், அதை பிதகாப்பதான் பகவான் பொருட்படுத்துவதில்லை. இங்கே செருப்பு தேய்க்கும் தொழிலாளி மற்றும் பிராமணர் விஷயத்தில் பார்த்தோம் என்றால், பிராமணர்கள் சாஸ்திர நியமங்களை சரிவர கடைபிடித்தார். ஆனால் சாஸ்திர விதிகள் எதுவுமே தெரியாத அந்த செருப்பு தேய்க்கும் தொழிலாளி தூய்மையான மனதோடு அன்போடு பக்தி செய்ததை மட்டுமே பகவான் ஏற்றுக்கொண்டார். பிராமணருடைய பக்தியை காட்டிலும் செருப்பு தைக்கும் நபரின் பக்தியில் பகவான் மூழ்கி போனார், மிகுந்த ஆனந்தம் அடைந்தார். ஜெகநாத லீலையை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால், அந்த கூர்ம தேசத்தில் நடந்த நிலையில் ராமானுஜாச்சாரியாரின் சீடர்கள் வந்து பகவானை மக்கள் பூரியில் விதமாக விதிகள் ஒழுங்குமுறைகள் இல்லாமல் வழிபடக்கூடாது என்று கூறிய பொழுது ஜெகநாதர் உடனடியாக ராமானுஜாச்சாரியார் மற்றும் அவருடைய சீடர்களை, உங்களுடைய விதிகள் அனைத்தையும் பூரிக்கு வெளியே வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இங்கே இந்த மக்கள் அனைவரும் என் மீது மிகுந்த அன்பு கொண்டிருக்கிறார்கள். இவர்கள் கொண்டிருக்கும் அன்பால் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். எனவே இங்கே இருக்கும் மக்கள் விதிகள் கடைபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவர்கள் என் மகிழ்ச்சிக்காக இதை செய்கிறார்கள். இதில் நீங்கள் தலையிடாதீர்கள் என்று ராமானுஜாச்சாரியர் கூறி அவரை அந்த பூரி கஷேத்திரத்தை விட்டு வெளியே அனுப்பினார். இதுவே ஜெகநாதர் செய்த சிறப்பான செயல், மகத்தான செயலாகும். If you take in the case of Nil Madhav, Vishwavasu and Indradyumna, when the Supreme Lord Jagannath was preparing to go to Indradyumna, he was telling, don't think I doesn't like your service. I wanted to see and I wanted to enjoy what Indradyumna is going to do for me. So the purity in the service of both of them were same, and the Supreme Lord wanted to enjoy that. So we cannot say that because there was something flaw, the Supreme Lord wanted to move out from Nil Madhav. It is not that. Both were doing the same standard of service, same purity. If you read subsequently Indradyumna's history and all, he don't want to have a progeny, he don't want to get a son, because he says, I don't know whether my son will be following the same thing, same devotion, same loving affection will be shown to the Supreme Lord or not. So that much he has sacrificed, austerity, where we saw that now voluntarily you have to take the austerity. So he was establishing the fact, I wanted to show how best I can serve. So the Supreme Lord wanted to enjoy services from different moods of devotees. பரமபுருஷ பகவான் பக்தர்கள் பல்வேறு மனோபாவத்தில் இருப்பார்கள். அவர்கள் அனைவர் செய்யும் சேவையும் எனக்கு வேண்டும், அதில் நான் ஆனந்தம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவார். நீல மாதவ் மற்றும் இந்திரஜும்னர் விஷயத்தில் பார்த்தோம் என்றால், இருவரும்
பகவானுக்கு சிறப்பாக சேவை செய்தார்கள். ஆனால் இந்திரதிமன மகாராஜர் ஒரு படி மேலே சென்று, எனக்கு சந்ததி வேண்டாம், அந்த சந்ததி இருந்தால் அந்த சந்ததியில் தோன்றுபவர் தனிப்பட்ட முறையில் என் பகவானுக்கு சரியாக சேவை செய்வார் என்று தெரியாது. எனவே சேவையை நான் சிறப்பாக செய்ய வேண்டும், பகவான் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும், அதற்காக எனக்கு சந்ததியே வேண்டாம் என்று முடிவெடுத்தார். ஒரு மன்னர் இது போல முடிவெடுப்பது மிக 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 அதிசயமான விஷயமாகும். இந்த பக்தியில் பகவான் மிகவும் கவர்ச்சியடைந்தார். இதற்காகத்தான் அந்த நீலமாதர் மற்றும் இந்திரதிமன் இடையே இந்திரதிமன மகாராஜரின் சேவை வேண்டும் என்று பகவான் ஆசைப்பட்டார். நம்முடைய மனோபாவம் மற்றும் நாம் எந்த அளவுக்கு ஆழமான பக்தி கொண்டிருக்கிறோம், நாம் பகவான் மீது கொண்டிருக்கும் அன்பு, இதைத்தான் பகவான் வெகுவாக கவனிக்கிறார், வெகுவாக கவரப்படுகிறார். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. Thank you பிரபுஜி. Thank you Ravindra Prabhu. Thank you for the translation. Hare Krishna Prabhu. Dhanavad Pranam. There is one online question from Krishna Kumar Prabhu. Yes Prabhuji. Yeah. You have said about unfathomable leela of the Lord. Question is, if Lord cannot be understood, then how Jiva can act as his part and parcel as per his will? Prabhuji, please explain. Raghavendra Prabhu, can you translate? I didn't heard anything. Not audible. பகவானின் மங்காத புகழை பற்றி நீங்கள் கூறினீர்கள். பகவானை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்றால், அவ்விதமாக இருக்கையில் ஜீவாத்மா பகவானை புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கும் பொழுது எப்படி பகவானின் அங்கத்துகளாக பகவானின் விருப்பப்படி செயல்பட முடியும்? இதை பற்றி சற்று விளக்கம் தர முடியுமா? This is a good question. Everybody will have the same problem that you cannot understand the Supreme Lord. You need to ask a question to yourself, why you are not able to understand the Supreme Lord? Because of your impurity. You are not able to understand. So, those people who are not able to understand the Supreme Lord, Krishna himself is telling like, understanding me is very, very difficult. Manmana bhavamat bhakto. Not everybody can become a Mahatma. He himself is filtering those people. He don't want everybody to understand him, because once you understand Krishna, then he will become your dasan. He will start serving you. So he don't want to add more population. So it will be very, very difficult to understand. That is what we are telling. All these scripture, all these verses today which I spoken is, to understand the Supreme Lord, you need to start serving the servant of the Supreme Lord. Then because the kalmashams are so very much of impurity in our heart, only through chanting we can clean. During the initial days, chanting will be like taking a bitter pill. You may not like chanting, but still you are having a very, very great disease. The doctors are prescribing medicine to come out from the disease. So we need to come out from the disease means you need to swallow that bitter pill. How we are showing great interest in maintaining our body, same thing you need to give importance to clean your heart by chanting. Then you can see the signs of cleaning, signs of purity. Go, surrender to a devotee, serve him. Then you will understand the Supreme Lord. பகவான் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வது உண்மையில் மிக மிக கடினம். உண்மையில் அனைவரும் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் ஆசைப்படுவதே கிடையாது. அதனால் தான் அவர் தன்னை பலர் பார்வைக்கு மறைத்துக் கொள்கிறார். நம்மால் உண்மையில் ஏன் கிருஷ்ணரை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றால், நம்மிடம் இருக்கும் களங்கங்கள், அதுவே நாம் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதை நமக்கு தடையாக செயல்படுகிறது. நம்முடைய களங்கங்கள் தான் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதிலிருந்து நம்மை தடுக்கிறது. மன்மனா பவமத் பக்தோ மத்யா ஜீவம் நமஸ்குரு. இந்த ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் குறிப்பிடுகிறார், எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரியும் நபர் எனக்கு பிரியமானவர் என்று. ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அனைவரும் அன்பு தொண்டு செய்து அவளை எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. நம்முடைய களங்கங்கள் படிப்படியாக நீங்க வேண்டும். மஞ்சள் காமாலை நோயை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். அந்த நோய் இருக்கும் பொழுது ஒரு நபருக்கு கற்கண்டு இனிக்காது, அது அவருக்கு பிடிக்காத ஒன்றாக இருக்கும். ஆனால் அந்த கற்கண்டு தான் அந்த மஞ்சள் காமாலை நோய்க்கு ஒரே மருந்தாகும், அதை விரைவாக குணப்படுத்தும் முறையாகும். அந்த கற்கண்டை உண்ண படிப்படியாக நோய் மறையும். கற்கண்டின் உண்மையான ருசி அந்த நபருக்கு தெரியும். அவருடைய நோய் முழுமையாக எப்பொழுது குணமடைகிறதோ அப்பொழுது கற்கண்டின் உண்மையான சுவை அவரால் முழுமையாக உணர முடியும். அதே போல்தான் பக்தி மார்க்கத்தில் நாம் பகவான் வழங்கிய விதிகளை முதலில் கடைபிடிக்கும் பொழுது அது கடினமானதாக இருக்கும். ஏனென்றால் நம்முடைய களங்கங்கள், அனர்த்தங்கள் போன்ற பல பிறவிகளாக நாம் கொண்டிருக்கும் இந்த விஷயங்கள் அனைத்தும் பக்தி மார்க்கத்தில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது தடையாக செயல்படும். கற்கண்டை போன்ற இனிமையான பகவானின் பக்தியானது நமக்கு மஞ்சள் காமாலை நோயால் தாக்கப்பட்ட நபருக்கு எப்படி அந்த கற்கண்டு சுவைக்காதோ அதே போல் நமக்கும் சுவைக்காது. ஆனால் பக்தியில் ஈடுபட்டு நம்முடைய களங்கங்கள், அனர்த்தங்கள் படிப்படியாக நம்மை விட்டு மறைய நாம் படிப்படியாக கிருஷ்ணரை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனந்தமாக பக்தியில் ஈடுபட்டு நம்முடைய இறுதி இலக்கை வெற்றிகரமாக அடைய முடியும். Hare Krishna Prabhuji. Thank you Prabhuji. Hare Krishna Prabhu. No more questions. Thank you very much. Thank you. Hare Krishna.